Привет, меня зовут Добрый Алексей. Очередное прохождение Starfield. Значит, я сейчас буду лететь, типа якобы, но еще неизвестно, на корабль с пришельцами. Но по факту там просто сам этот корабль, который просто не выходит на связь. Если с ним надо будет стреляться, это прям большая проблема, потому что у меня еще до сих пор стартовый корабль. Ну, посмотрим. Но корабль такой какой-то, такой прикольный. Так, окей. Идем на стыковку. Чую, что-то будет интересное. Вау. Какой-то инопланетный корабль. Поговори с капитаном корабля. Стоп, но это не инопланетный корабль. Вообще не похож на инопланетный корабль. Прям... You're human? Да. I'm human. Oh, we're human. From the planet Earth in the Solar Они с System. Земли? Так Земля ж ей капец. Clearly you're not. You're obviously human, but how are you here? We didn't know any others left Earth. Imagine what's going through these poor people's minds right now. Стоп, они типа There's no может с reason to прошлого? tease. Perhaps we should greet our guests. Of course. Manners. I'm Captain Diana Brackenridge. This is Security Officer Bomani Reader. And this is Dr. Mabuti da Costa, Мне кажется, что one of они our с elders. прошлого. A pleasure to meet you. You've come aboard the Earth colony ship Constant. Generations ago, we set forth from the planet Earth with the mission of colonizing a new habitable world in the spirit of our ancestors nearly a millennium ago. I see. As you may have presumed, we're in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by... well, we don't know. Communications haven't been successful, so your arrival is fortuitous. Perhaps you'd be willing to act as a middle person between ourselves and... the others. Ah, your question confirms one of our recent theories. It would seem that some form of faster-than-light travel or space-bending technology was invented during our long journey. That would explain why we would find people this far out into space. I guess technology leapfrogged us at some point. Interesting. I can only imagine that our predecessors didn't believe the technology would ever work, and so they made the decision to leave when they did. We do. Well, sort of.
We saw structures using our surveying equipment. We've also seen the various ships pass us by. Some even seemed to want to communicate, but couldn't. Of course, we had no idea that they were being piloted by other humans. Well, the short answer is, we didn't. It's a generation ship, which is to say that most of us lived long, happy lives on board and passed our mission down to our children. It was never intended that the original crew would make it to our destination. The goal was always the preservation of the human race above all else. Though, it would seem that was perhaps a bit presumptuous. We're not entirely sure. Our engineers believe it's possible that our technology just isn't compatible with theirs. All we hear when using them to communicate with anyone is a bunch of disturbing noise. It gave me the heebie-jeebies at first. Oh yes, of course. Where are my manners? Now then, please follow me. There's much to discuss first. We'll speak more on the matter once we reach the bridge. Dr. Okay. DeCosta, you may return to your quarters if you wish. Thank you, Captain. Покажи-ка нам I will корабль. follow you to the bridge, ma'am. For security purposes. I do not believe we have need to fear our guest, but I'll allow it if you insist. Welcome to the Earth colony ship Constant. In the early 2100s, my ancestor, Rupert Brackenridge, researched a number of scientific scenarios: climate change, asteroid impact, nuclear war, global pandemic, and more. Each scenario showed the likelihood of an extinction-level event to be within 50 years. He fully believed Earth was destined to be rendered uninhabitable. We've always assumed that's what happened. So, he gathered the best and brightest he could find, built the Constant, and set a course for this planet here. We were told that it was the largest, most advanced ship ever constructed on Earth at the time. If you can believe, entire generations have been born, lived, and died on this ship. It really goes to show that there are no limits to human ingenuity and perseverance. The Constant is a peaceful ship. Don't change that. Ух ты. Just because our equipment's old, doesn't mean it won't work to take down troublemakers. So, here we are. Let's talk. Окей, let's talk. We've got strict rules around here. They're strict for a reason. Я не понял. Что-то я не понял. Я тупица. Just stay out of trouble. Я тупица, потому что надо было переключить квест. Ясно, понятно. Now that we know what's out there, things are going to be more interesting. Где она? Куда она ушла? Never I have to say, with technology this outdated, Ух ты. I'm amazed this vessel is able to navigate at all. It's almost like walking through a museum. We didn't believe anyone would be out here, but I'm glad for it. No matter the outcome, I won't let my crew down. Difficult is the wrong word. It can be both challenging at times and also exciting. Our mission was to rebuild humanity on a distant world, believing that we were Earth's last hope. To think that while there has always been a Brackenridge in the captain's chair, that I am the one to finally oversee our journey's end is truly exhilarating. Ой, ну-ка, сейчас, секунду. But with this stumbling block in our path, at this final moment, I fear tough choices will need to be made.
A bit frazzled, as you can imagine. People are anxious about discovering that we're not alone, and also worried about what will come to pass. While we hope we can work out a deal with the people on the surface, they seem reluctant to reach out, so there's no telling what will come of that. I do know that we can't afford to stay here in orbit forever. The ship was built to sustain us for many years with backup provisions just in case, but even that will come to an end eventually. I think I'm coming up on 6 years now. I was only a teenager when my father died, passing command of the ship to me, as is tradition. Because of that, I've had to sort of learn as I go along, instead of taking years of study and apprenticeship under the prior captain. I think some people on the ship resent me for not having the level of experience as my predecessors. But at the same time, without my command, we likely wouldn't have made it here so quickly. Окей. Well, as I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our situation. Does that sound agreeable to you? Так, окей. I wish I could say that the satisfaction of helping others in need is sufficient, but I'm not getting that impression from you. I'm sure we can pull together some resources equivalent to whatever currency you use these days. We'll do what we can to make it worthwhile. And until then, you're free to make use of whatever facilities you need on our ship. We suspect that our equipment is woefully obsolete compared to whatever you all have now. In all honesty, we never expected to need to communicate with anyone, so our comms aren't particularly robust. That limits our options. We even attempted communicating with lights and sounds, something we saw in an old movie, but I don't believe they picked up on it. If anything, it may have inadvertently alarmed them. Да что ж такое, человек кашляет? Ah, so they have a name. Paradiso. And it sounds promising that they sent you here to speak with us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate a solution, preferably one that favors us. Так. When we left Earth, there were no claims to planets this far out into space. We had assumed that we were the only ones attempting a generational journey such as this, meaning that there would be no need for a formal claims process. Regardless, my ancestor, Rupert Brackenridge, did manage to file a charter for this planet's first colony, to be named New Jamestown. According to his records, no one took it seriously when he filed it, so likely it was either ignored or the records were lost to the ages. Given humanity's lack of interest in colonizing the far reaches of space at the time, it shouldn't have been a problem, but again, here we are now. Based on the data our ancestors had when they launched this endeavor, it was determined that this was the perfect planet for us. Even if we had another viable candidate planet, we lack the resources to get there. And as you know, it took us 200 years to get here. Our people have no desire to go back to drifting the stars so their children's children can possibly settle on an inferior planet. Так, ну давай. Yes, of course. But we need to start from a firm position and state our goal. If need be, we can compromise, work out a mutually beneficial deal or some such, but initially I'd like you to be firm with them and convince them to leave the planet to us. Let me know how they respond, and we'll go from there. Чтобы они ушли с планеты, так они же там живут. Кто у вас? Как это, чтобы они ушли с планеты? С ума сошла? Ты кто такая? We thought about it, but it simply won't do. I need to think about the distant future of our people. Sure, our first settlement may be small, but our predecessors dreamt of our new civilizations spreading across the globe. That will be difficult if someone else plans to do the same.
While we're not completely close to the idea of sharing, it's much easier if we have complete domain over this world. Блин, это будет нереально, мне кажется, их выгнать с планеты. I'm serious. We have a rightful claim to this land, and I intend to fight for it. But as you're currently our only hope, perhaps you'll honor my request and give it your all, for the sake of some very weary travelers who have come a very long way to be here. Thank you. Ты сучка крашеная. We were never Охренеть. trained to address threats. Вот это у тебя запросики. То есть, типа... Вы, короче, ребята, с этой планеты уходите. Потому что мы тут с Земли, короче. Мы тут цацки-пецки. Мы там потерялись, короче, в пространстве немножечко. Вот, вы там подвиньтесь с этой планетки куда-нибудь на Луну. Вот это запросики. Вот это, конечно, поворот. Это так не должно быть. Это ненормально. It's a pleasant change of scenery. Ну, она дофига чего хочет. Чтобы с планеты убрались люди, чтобы поселились земляне. Видите ли, вы потерялись в... Охрен... Интересно, это какой у меня должно быть навык? Тераморф это сейчас будет? Не факт. Hello, and welcome back, Mr. Tofik. I am aware that this is your 8th visit to our resort. Your repeat patronage is much appreciated. Типа, как вы это, как вы это видите? Тут нормально они живут, вон Парадиза. Там интересно, какой у меня должен быть дар убеждения, чтобы они пошли на такую авантюру? У меня сколько дар убеждения? 3-й ранг. И то, который качается. Что у меня есть? Вот это да. Так, где тут? Реконструкция. Угу. Где? Вот. Шанс убеждения 10% 5 минут. %. Есть побольше. Да. Это сейчас у меня квестик будет. Убедить людей свалить с планеты. Ну это трэш. Hope you're having a pleasant day. У них тут парадиз, вон они ходят в труселях. It's my pleasure to make sure. Oh, this looks like a lovely place for a stay. Might also be the perfect time to stop for some food or a tranquility. Where should we begin? Ты хочешь Glad I выпить? don't work on the luxury cruisers Вот that оружие bring продают, да? We've got stuff. А, тут все You продают. need stuff. А, подожди. Welcome to Paradiso gift shop and convenience.
Feel free to look around, but don't break anything or you've got to buy it. And before you ask, there aren't any discounts, so don't even try to haggle with me. No. Ugh. You people always think that just because we're some French planet and not part of the free stars or whatever, that we're happy to haggle for everything. О, они как-то настроены против I wouldn't even людей. care, honestly. But I take it out of my pay if any money's missing, so no discount. Why would I? I have to sell overpriced crap to rude, obnoxious tourists all day. My uncle works for the Paradiso board. When he said he could get me a job here, I expected an executive level job, not this. But it's not all bad. I don't have to worry about getting fired, and I live in Paradiso for free. Now, can I get you something, or are you going to keep asking questions Ну about да, my посмотрим, что life? продаешь. Давай. Что там все есть, по-моему. You're going to make me do stuff, aren't you? Так, оружие. Ну, понятно. Фигню, короче, вы продаете. По одежде тоже фигня. По скафандрам тоже фигня. По ранцам тоже фигня. По шлемам. Ну... Тоже фигня, короче. Так, ресурсы. Окно. Железо, медь. Все продает. Ну, почти все. У них прям все есть. Обалдеть. Вот это кайф. Помощь. Аптечечка. Травмпакет. Это мне надо. Это мне не надо. Один багет, виноград, гамбургер, груша, хлеб, йогурт. И тут у них тоже нет приправ. Нет у них тут приправ. Но в помощи тоже не будет приправ. Хотя... Там приправа типа на одну звезду. На этих звездочек я не вижу. Есть апельсин, йогурт, картошка, масло, морковка. О, я возьму масло. Может понадобится морковка, персик, помидор, сыр. Может понадобится когда-нибудь. Лук. Я так чисто покупаю. Да. Okay. Thanks for shopping. Так, сильно я загрузился. Ну, так. Блин, надо сейчас сохраниться. Убеждать их, чтобы они уходили с планеты трэш. Это нужен очень сильный дар убеждения. Я прям уверен в этом. Excuse me, you can't just waltz in there. Do you have an appointment? I really don't, and I can't have you barging in on the executives while they're working.
So if you need something, you can talk to me. That's the best I can do, I'm afraid. I'm afraid so, yes. Sorry, but that's just how it is with the board. They're generally very busy, so any outside parties need to book appointments in advance. Oh, you're the one they're waiting for then. Do you need anything else from me before you meet with the board? What I could tell you would get me in a lot of trouble. Most of them are typical C-level execs. I doubt you even need to use your imagination for that. The ones that show up to work day to day, at least. I swear, I've never even met some of them, because they chill at their own private secluded beach homes all the time. Anyway, be smart around Oliver. He's got a way of getting what he wants without you realizing it. And that's all I'll say. People were a little freaked out around here, understandably. It looks so different and it's so massive. We honestly thought we were under attack by an unknown entity. But then, nothing happened. It just stayed there. No one could communicate with it. And we've been very careful not to alert the resort guests. The board believed it would be bad for business. I can't speak for anyone else, but I've got a pretty high-pressure job working as the executive assistant to the Paradiso board. You can imagine, dealing with a team of execs, trying to manage all of their schedules and their other whims. But it pays well, and they give me a nice executive suite at the hotel to live in. So, it's not all bad. Free access to all the resort's amenities after work helps too. Sure. Have fun in the shark tank. And don't worry, even they call it that. We've got some of the best private security in the settled systems. Так, тогда я сейчас сохранюсь. I just Так, feel ну that we should здравствуйте. be focusing on the natural beauty of this planet, not our amenities. There are millions of planets out there. People can go to any one of them. The resort facilities are precisely what we bring to the table. Heck, it's the only thing we've really got to offer. I don't want to risk us coming off as just another artificial, shady, trash-filled dump like Neon. That's not who we are. We've got something special here. We should embrace that. Belom's right. Thank you. We don't want to compete with Neon. Bayou's ruthless. He'll do anything he can to eliminate the competition. We don't need that kind of trouble. That being said, I think there's a middle ground. Maybe build up the beachfront at a boardwalk amusement park. I've had this idea to build artificial hot springs. Понятно, они That sort of хотят... thing. Их будет очень тяжело переубедить. Sounds good. I'll look into what that will cost us and we can circle back around to this. If it's not important, bring it up with Kiwi. If you've heard about us elsewhere, chances are it's because of me. We'll make some time for you, but keep it quick, yeah? No, of course not. There's several more. We're just the ones who show up day to day. The others spend their time lazing on the beach or gallivanting off-world. Doesn't bother me, though. Less cooks in the kitchen means I get to make all the big decisions around here. Seems to be working out for us just fine. We, the Paradiso Group, bought the rights to this planet years ago with the intent of turning it into the biggest and best resort in the universe. To that end, I'd say we've succeeded. As such, no other leisure enterprises may operate on the planet without renting land from us. But as you can see, none can afford such a deal. Not quite. We just don't answer to the Freestar Collective or the United Colonies. Makes things easier. We don't pay any taxes, we don't need to follow their laws. All the benefits, none of the drawbacks. And no one minds, because half the politicians and other big shots love vacationing here. Works for everyone. I am. And you must be the diplomat Giro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. But given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the
aliens up there causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! We run a premier resort getaway here. We can't have our guests concocting stories about some budgy old ship hanging around up there. As it is, we've had to reroute our luxury liners round the other side of the planet on entry so no one sees it. It's bad for business. We need to nip this in the bud and take care of it before the tourists catch on and cause a scene. Despicable? Hardly. Just a backup plan in case we can't get them to leave. But you're right, no one's gonna buy aliens. Remind me to fire the marketing team. So, tell me, what's the actual deal with this massive eyesore of a ship, besides scaring people away? Так, куча... I'd say you're full of it and might have been watching too many movies. Now, instead of wasting my time, want to tell me what it really is? Так. Well, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them. Quite a bit, too. They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grav drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Oh, I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Seema's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. Вопросов куча. Oh, I didn't say that specifically. This would be a mutual contract for room and board in exchange for services rendered. Of course, there's no telling how long this arrangement will last, given the substantial costs we'd need to take on in order to accommodate them here, including their continued room and board. But this may save the resort on operating costs in the long term, as we'd be able to let go of some of our current paid staff. Так. It's not our responsibility to bear the brunt of that cost. We're being more than generous by offering the use of our engineering team to help install it. A custom grav drive can't come cheap, and I assume they have neither the monetary means nor the connections to get a hold of that kind of technology. That leaves the only other party in this negotiation. You. I'm not suggesting anything, other than it would make our lives so much easier if that ship ceased existing. Make of that what you will. We operate outside of the Free Stars only, you see, partially because we don't want anyone else meddling in our affairs. And we'd rather not draw attention to it, as I've mentioned. It could be bad for business. We'd much rather settle this independently. We own this planet, they don't. Here at Paradiso, we don't like leaving things to chance. Who knows what these people will do with their land? Imagine the landscaping disasters they might come up with, and how that might mar the satellite imagery of the planet in our brochures. No, much better to assimilate them into our culture if they come here to live, rather than leave it to chance.
Well, absurd or not, that's our official stance. I make the decisions that are best for our entire group. You don't. And which proposal will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? I have no idea, because I'm not suggesting anything of the sort. But it's a wonder that old ship made it all the way here in such a relatively short time. Must have really been pushing themselves. An engineer friend of mine told me once that the reactors on those old ships have a tendency to self-destruct if they overload. Of course, their engineers must have taken great care not to push it too far. Someone would likely have to override the safety systems in the reactor computer. But who would do such a thing? Don't even think for one moment that this would be acceptable behavior. You can't just blow up their ship. That's insane. They'd be hard-pressed to defend their claim in any courts. Our charter goes back years. It was registered with both the UC and Free Star Collective, per the Centaurus Proclamation. We may be outside the settled systems, but that charter's official as can be. I'm sorry, but you're going to need to be the one to break the news to them that they need to make a compromise or leave. Покупать грейвдрайв нет. Пойти на мировую. Может мне сейчас выйти и попробовать с ними? Right. Assuming they agree to the terms, I've got a list of resources you'll need to gather and bring back so we can support the new arrivals. Так, я не буду перегружать. We'll need to improve our реактор. lodging and infrastructure, plus account for future projects to support an increased population. Don't care how you procure them, just make sure to bring them here with you before we can consider this a done deal. How can we treat these people this way? They survived in space this long, only to end up as indentured servants. Oh, it's terrible. Right. On behalf of the Paradiso Group, we appreciate your help. Но мы сейчас попробуем сделать по-другому. Мы сейчас попробуем сделать по-другому. Если там будет возможность их переубедить. Если будет возможность, чтобы типа они там договорились уже на месте. Если они смогут договориться на месте, там, ну посмотрим сейчас. Или загружать их, там я ничего не буду. Сейчас узнаем, попробуем. Я там сохранился, если что. We were never trained to address threats coming Now that we know what's out there, things are going to be more interesting from here on out. The Constant is a peaceful ship. Так, ну еще же есть у меня дар убеждения. Блин, мне не хочется, чтобы все свалили с планеты. Но она тоже много. Чтобы целая планета, целое население планеты покинула, типа... Ну, блин, это жестко. Now that you're here, I can finally give my crew a chance at a new...
What's the good word? Then I'd need to know what that catch is before I could form an opinion. That doesn't sound so bad. My crew will need to get used to working for a living anyway. This seems их agreeable. устраивает? Is that all? Ага, вот переубеждение. Блин, а я не выпил ничего. I'm Попробуем. not sure what we can spare. I'm thinking. Perhaps there are resources in storage we can scrounge up or recycle. Блин, что выбрать? Это. Yeah, Это уже хорошо. I hope so. Уже хорошо. Блин, я же не сохранился. Блин, а если... You know what? I may be Ой, starting to like you. всё. Tell you what, talk to Daisuke, and he'll get you what we can spare. If you succeed, we'll see about finding some other ways to repay you as well. Thank you. Все, отлично. Safe travels to you. Так, поговорить... собрать литий, собрать железо. Ух ты, stay out of яськи-масяськи. Ух ты, нифига себе, сколько всего надо. Ого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поговорить с Дайсуки. Литий, железо, герметик, волокно. Охренеть. Ну, железо, ладно. Можно на какой-то планете. Герметик. О, вот это подос. Вот это квест. Ого. Так, это скорее всего здесь типа перегруз сделать, да? Да, это перегруз. Угу. Так, его делать я не буду точно, не хочу. Я хочу, чтобы земляне тут на этой планете жили. Так, что здесь? Hey, Hey there. Ты кто? keeping track of all our supplies is more... А где difficult than Дайсуки? you might think. А, это он, окей. Hi there. Oh, Мгм. I know. I'm fine. It's just that we've never really had visitors, right? Up until recently, we didn't even believe it was possible. Так. Right? We've been cooped up together in this ship all our lives. So outside of births, there's literally no way for new people to arrive, you know? Anyway, sorry for freezing up before. I just didn't expect our visitor from the outside to stop by and chat with me. I figured, if anything, you'd be with the captain. I'm Daisuke, the ship's provisions manager. I'm not sure what I can offer you, but if I can help, I will. And if not, I'm happy just to talk. Так, окей. Not really. Things don't work that way here. It's not a shop like you hear about in the books and movies, or, where you're probably from. Almost everything is communal or shared in some way, but sometimes people want a little something extra or special for themselves. So when that happens, they come to me. Mostly,
I just keep track of the ship's inventory and help ration the supplies so we don't run out. We manage. I know back on Earth, there used to be stores all over the place. Some that even specialize in specific types of goods, if you can imagine. But here, this is it. We have very limited supplies. Most of our stuff is recycled. Even the food. In a roundabout way, if you know what I mean. It works out for the most part, because it has to. You'll sense a running theme with that around here. Oh yeah, she sent me a message. I have everything for you right here. It's all we can spare, so I sure hope you come through for us. У него можно что-то купить. Need anything else? Так, у него... Ага, вот что он мне дал. Ага. Он мне дал немножко ресурсов. А теперь, типа... Типа, чувак, иди теперь сам все собирай. Ну, у меня на моем посту что-то есть. Что-то было. Так, тут что? Хлор. Вода. Ну, такая себе. Худенькая планетка. Вода и хлор. Все. Ну, хорошо. 30 уровень, нифига себе. Ну, тогда окей, тогда я здесь с этим квестом закончу. И пойдем дальше. Все, так, хорошо, погнали. Но квест этот классный, прям мне нравится. Правда, ресурсов надо дофига. Прям очень много. Но прикольно. Так, стоп, а куда мне надо? Так я же могу сразу. Или не могу? Так, ладно, пойдем займемся делами. А потом все остальное. Но квест с землянами классный. Прям, ну то, что нужно ресурсов до хрена. Вот это да. Это прям проблема. We try to stay out of the guest's way, but we're always here. No major incidents in a while. Let's hope it stays that way. I got my eye on you. You sure you belong here? You lost? 'Cause you don't look like you belong here. Так, стоп. Подожди. Don't even think about trying anything. Получить ключ-карту. Можно за ним проследить, куда он пойдет, и его убить. Нет. No loitering. Now move it. You lost? 'Cause you don't look like you belong here. Я хочу с ним поговорить. You sure you belong here? I got no loitering. Now move it. Enjoy your stay, knowing you're in our capable hands. Так, это столовая какая-то. А, нет.
Ага, тут спят. Так, мне нужен либо костюм. Так, куда там лифт ведет? I hope your stay here is going well. Какие есть? Терраса, люк. Пятый премиум люкс. Терраса на крыше. Может, там есть охранник? Его можно убить и потом забрать шпион? This is the spot, right here. Ага, понятно. Тут куча народу. Perfect. Everything here is a little more expensive than I expected. Куча народу. Guess that's how they get you. Вот тут есть один охранник. There are so many activities. Better diesel security is only here for your safety. Pretend we're not even here. Тебя для меня ничего нет, If you тут don't ничего не mind, направо. I'd like to speak to Admiral Logan sooner rather than later. Admiral Logan's Нет, office shouldn't be ничего. terribly far. Let's go. Блин, мне бы Not to be найти... a Ну, downer, понятно, but здесь this place is туса. almost too perfect. Здесь движуха. Туса-движуха. Тот чувак никак не хочет со мной разговаривать. Но у меня здесь типа не обязательно одеть костюм или униформу. Но... Стоп. А у тебя, подружка, есть Paulette, костюм? need something? Yes, that's what I'm here for. Скафандр. Ой. Одежда. Это все курортная одежда. Да, мне нужен костюм. А костюм у меня был Have fun out there. где-то выпал. I don't Так, think что у вас any здесь? place could be more perfect. У вас здесь что-то все продается, If да? only I could figure out the secret to that new drink. I might need to enlist outside help. Hey, sorry. Didn't mean to be rude and ignore you when you came in. I'm just trying to figure out the solution to a problem I'm having. What can I do for you? Not bad. Well, it'd be a little better if that tranquility went within spitting distance. I'm not saying anyone should spit on tranquility, by the way. Just maybe don't buy their tea. Drink coffee instead. Yeah? Yeah. Ah, well, I'm not sure if you know this, but most coffee is synthetically created. Ours is 100% organic, made from coffee beans rescued from Earth hundreds of years ago, and cultivated by Cafe Luxe authorized growers. Trust me, you can really taste the difference between our real coffee and the other, stuff. Matter of fact, I am. We keep losing business to Tranquility. It seems like they're always trying new things, new recipes. And well, we just have the same old coffee here. I have an idea, but I don't know if I have the skills to pull it off. No, I mean, yes, I do. What I mean is that's not the problem. It's not about brewing better coffee. We already have the best, most authentic coffee on the market. It's about finding new flavors. I think Tranquility has it right in that regard. I want to find out more about what they're planning next, but I barely know where to begin. I need help from someone who's good at getting others to do what they want. Or good at, stealing. What I'm proposing may not be entirely legal. And even if I could succeed, I fear the risk is too great for me. A tea sommelier from Tranquility Corporate is on vacation here. I overheard them talking to Polly about some new tea product they're working on. If you could convince them, or otherwise get the recipe, before it goes to market, I'm sure it will help me succeed. Maybe I can even move up the corporate ladder. All I know is that the sommelier has the recipe on his slate. Do whatever you want with that information. I just need that recipe. If they won't tell you the recipe, do whatever you can. Well, except for using violence. I wouldn't want anyone to get hurt.
I hope so. This could be the big break I'm looking for. Окей, хорошо. You made the right choice coming here for your cuppa instead of Lux across the way. Hello, welcome to Tranquility. If you fancy a cuppa, we have some new and classic blends that are sure to satisfy even the most discerning tea aficionado, whether you want to relax at the end of the day or energize yourself while watching the latest Red Mile feed. What? You've seriously never heard of it? The Red Mile is only the most entertaining blood sport in the galaxy. I'd say it's kind of underground, but I thought by now everyone knows about it. We're lucky enough to be in the same system as Parima 3, so we get the local video feeds here. I'm a huge fan. Donovan Reese himself came here and ordered tea at our little shop. He's easily one of the best runners. I almost died a little when he kissed my hand. Anyway, you should go there and check it out sometime. Aye, that's the spirit. It's not like you'll find a better drink over at Cafe Lux, am I right? So, what can I get for you today? Well, if you want something strong, we have Earl Grey, breakfast or classic black tea. If you want something relaxing, we have chamomile or easy sleep. But if you want something more exotic to tickle your fancy, might I suggest lotus or sunray? We offer the finest of teas. What would you like? А ну-ка посмотрим-ка, посмотрим-ка. Так, что у них тут есть? Просто 2% опыта на 15 минут? Ну давай купим немножко. Ну как немножко? Немножко. Ну так, чтобы... Все, отлично. Have a good day now. Спасибо. Ну давай. Выпьем твоего кофе. Так, где там твое кофе? Ну, внизу должен... Стоп. Где это тут было? Это чай? Нет, это не тот чай. Вот он. Окей, давай. Твое кофе. Окей. Так, а сюда что? Ага, это пойти чуваков убеждать. Стоп, а я же думал, короче, наверное, там украсть можно было бы, да? Why did I think 3 days was going to be enough? What a view out here, huh? Так, надо сохраниться. Убеждать. Sorry, did you need something? I'm trying to enjoy my vacation. А, можно просто заплатить, а можно убедить. Oh, yes. The rumors are true. My job requires me to always be looking for new flavor profiles, in teas especially. I've been working on a new tea drink that I think will make a big splash with tea connoisseurs everywhere. But I'm not quite ready to present it just yet. I'm afraid you'll need to wait like everyone else. Может, нужно было винца еще. Natural service. I'm a tea sommelier for Tranquility. I ensure all our brews match our high standards for consistency and quality, and I also travel systems-wide to seek out new and interesting brews. After all, I fancy myself quite the tea enthusiast, so I'm quite good at discovering delicious new tastes. This should be interesting. Ох ты, ничего себе! Ого. Ого. Блин, надо было ей заплатить. Ну, я сохранился.
it's probably not that big of a deal. To be honest. I mean, what are you going to do? Open up a shop and compete with just one lousy recipe? Автоубеждение включится. Well, I can appreciate that. I'm glad to hear you like my other creations. Well, except for Frazzleberry Crush. No one liked that one. Если я сейчас ошибусь, будет труба. Maybe it wouldn't hurt to share it with you. Very well. I can tell I'm best of the best of the best of the best. What's the harm in sharing what I found to be a particularly delicious brew? Besides, it's not even guaranteed to go to market anytime soon. And even when it does, there are bound to be changes. So here, enjoy. Why would you help someone else steal the company recipe? It appears that Kumar has you doing all of his dirty work. У нас же с тобой шуры-муры. Чё ты... Вредная женщина. Так, я, наверное, подымусь, короче, в люксы и посмотрю, может, там костюмчики есть. Я одену костюмчик, Did you get it? Amazing! I can't believe you did it. I hope it wasn't too difficult. Опять дорубеждение, давай. You want more? Давай, авто. Hold on. I never said that was my final offer. Okay, that's pretty good. Double in. I can't. No, I promised myself that if I want to make it in this universe, I need to be more firm. And that goes for right now, too. So, if you want any credits at all, you'll take what I give you. Well, that's good. I really appreciate what you've done for me. Now, let's see what we have here. Wait, the secret ingredient is coffee? Really? Well, I guess I'm in luck. Once I brew this tea, it'll be a snap. Блин, а может сейчас... А было интересно автосохранение, когда я вышел с лифта? А ну, сейчас посмотрим. Stop by if you ever want to try some. А ну, я сейчас посмотрю. А ну-ка. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка. Ой, какой кайф, я люблю автосохранение. Я обожаю автосохранение. Did you get it? Amazing! I can't believe you did it. I hope it wasn't too difficult. Oh, you want more? Yes, I want more. Так, давай сперва пробуем так. Нет, вот так сразу. I could maybe see upping my offer. Ну, все успешно вышло. Почему дальше это висит? No, I promised myself that if I want to make it in this universe, I need to be more firm. And that goes for right now, too. So, if you want any credits at all, you'll take what I give you. Ты серьезно? Well, that's good. I really appreciate what you've done for me. Wait, and... Где дар убеждения? Так. Загрузить. Там у меня 4 дара убеждения. Ой, моя фоточка классная. Это я фоткал, это я фоткал, это я фоткал. This is even better than in the brochure. Did you get it?
Amazing! I can't believe you did it. I hope it wasn't too difficult. Так, теперь убеждение. You want more? Ну, пробую. Не, давай сразу, так? I know. I'm still willing to talk. Okay. Отлично. It'll be worth it once I get promoted. I'll give you more than what I was originally planning. Now, let's see what's in that recipe. О, Wait, всё. the secret ingredient is coffee, really? And I have higher quality coffee ingredients to boot, so it'll be even better than what they have here. Stop by if you ever want to try some. 3300. Да ты что, вообще, кайф. I wish I had booked a stay for Так, longer. теперь попробовать люкс пентхаус. Может быть, там можно зайти в какой-нибудь номер. Недоступно. Нужен ключ. Хорошо, окей, тут еще какой есть. Мне нужен костюм. Костюм у меня есть где-то там, премиум люкс. Это у меня был на базе. I'm here to satisfy your needs. I hope your stay is a pleasant. О, там тренажерка. Может быть... Пись, какой тут коридор. Нужен ключ. Так, хорошо, там тренажерка. Может, там можно шмотки чьи-то украсть. Заметно. Вы тут переодеваться есть у вас? Нет у вас тут переодевашки. Нет, нет у вас переодевашки. Болторез. Я понял. Че не тренируемся? Ясно. Что там? Что там? Your safety is our #1 priority. Don't worry about us. We're just here to keep the peace. Короче, тут, блин, нет одежды никакой. В чемоданах. We've got some of the best private security in the settled systems. Блин, вот это лететь, короче, на базу. Такое себе. А, она там не продает никаких вещей. В магазинчике. А здесь... О, может просто... Если я сниму номер, там не будет вещей по-любому. Another lost belonging notification in the system. When am I going to find the time? Oh dear, a guest. Dreadfully sorry you had to hear my complaint. How unprofessional of me. Hello, welcome to Paradiso. Dirk Huddleston at your service. Do you need assistance checking in for your reservation? Oh, no, nonsense. Just a small scheduling issue. Some of our guests have misplaced their belongings, and I am responsible for finding and returning said belongings. Just one of the many services we are happy to provide here at Paradiso. Nothing to worry you about. May I continue to check you in? Very well. I can't guarantee we have any premium rooms available at the moment, but if you're still interested, we may have other rooms. Broad question, but I'll try my best. Paradiso is the premier resort destination in the known universe. Я почему-то уверен, что This planet is as perfect as one could possibly imagine. That is, assuming pristine beaches, constant beautiful sunny weather, and fabulous resort accommodations are to your liking. Надо заплатить, окей. For one, our hotel rooms are quite luxurious. The executive suite is especially posh, but perpetually booked. However, I must say, even the economy rooms are exceedingly pleasant. You'll find our beach relaxing, and we have several top-notch shops and dining experiences. I particularly enjoy a spot of afternoon tea from Tranquility.
Of course, we also have the galaxy's only gourmet chunks. And if you're feeling adventurous, I believe the Enhance is still running a very popular Paradiso Getaway Special. Parima 2 is owned independently by the Paradiso Group. We exist outside of the United Colonies and Freestar Collective, yet entertain visitors from both. The Paradiso Group is run by several board members, many of whom take residence within the resort itself. They established the resort as a getaway for all on the most beautiful planet in the universe, and I can tell you that there were substantial monetary investments to make sure of that. Oh no, you're on vacation. I wouldn't dream of asking a guest to find other guests' lost belongings. But if you want to take a look at the list in the system and you happen to find anything while you're out and about, I suppose it would help me out. Please, don't feel obligated, however. Проверить компьютерную книгу находок. One of our deluxe suites just opened up. I'd be happy to accommodate you. And what is your desired length of stay with us? 1 день. 1 неделю. Ну, давай, 1800. Thank you for booking your vacation week with us. If you need anything at all, just ask and I will take care of you. Отлично, хорошо. Так. I'm on vacation because I don't want to experience this resort the way our guests do. Люкс. Люкс. Так, отлично. Это моих коров, да? Да, отойди-ка ты. Так, да. И тут типа я такой посплю. Так, а теперь мне нужно посмотреть шкафчики. Если они как таковые тут имеются. Их тут нет. Мне нужна одежда. Блин, мне за ней надо будет по-любому лететь, что ли. Понятно, все пусто. Все пусто. Мы можем кучу всего покрасть. Так, ладно. Блин, плохо. Ой, какая красота. Вау. Так-то что? Ладно. Так, а шарики можно поворовать? Да. Из этого ничего не будет. Так, что здесь? Здесь кабинет. Ага. Получить ключ к карту безопасности. А там меня чувак просил. Здесь, по-моему. Да, здесь. Проверить компьютерную книгу. Куда нам? Да, плохо. В номере ничего не было. Понятно, фигня. Это фигня. Обслуживание тоже фигня. Я понял. Бюро на ход. Ага, вот.
Капец, сколько всего. Ух ты ж, ёшкин кот. Стоп. Стоп, стоп. Карта-ключ от номера на 5-м этаже возле лифта. Термос возле космодрома. Я буду это вот бегать? Так, а ну-ка, 5-й этаж. 5-й этаж. Где-то здесь. Возле лифта. И... Ага, вот. Hope you're staying safe out there. Вот он. Come here for a little R&R, huh? Это Me есть. too. Так, потом возле космодрома. Стоп, а в этом еще где-то есть? В отеле? Hey there. Я запомнил только 2. Так. Значит так, планшет на террасе. А колечко на пляже возле входа в дом. А где тут пляж, а где тут дом? Вообще кайф. Hope you're staying safe out there. А где пляж, а где дом? А где дом, где пляж? Пляж, дом, где? If I could just stay here forever, I really... Так. Где-то тут I'm not much уронили. of a beach person, Надо but искать, everyone смотреть. talks about this place. So, Где уронили? Я пока не вижу нигде. I guess I have to admit this. Где-то уронили. I wish I had booked a stay for longer. Он все начнется с того, что я уже нашел. This is probably Уйдите. the best vacation I've ever taken. Ничего нет. А, вот. Отлично. Есть. Так, а где, блин? Какой дом? Возле бассейна. Дома возле Yet бассейна. another nice day in paradise. Что это такое? Что это за дом? Чей это дом? Это не дом, это столовая. А где бассейн? Тут нет никаких бассейнов. It may be paradise. Озеро. Так. Это пляж. Озеро. Там вообще он в волейбол играет, да? Да, вот там какая-то волейбольная площадка. Где дом? Ага, вон там что-то. Окей. I was worried about my beach ball. Должен быть где-то бассейн. Ориентир бассейн. Ориентир бассейн. Бассейнов я никаких не вижу. Вообще никаких бассейнов. Это что? Это да, это какой-то дом. Ну типа возле бассейна. Может перевод корявый. Вот тут они, тут, да, тут. Мне что-то кажется, что перевод корявый. Может внизу там где-то. Потому что бассейнов я не вижу никаких.
Ну-ка, что тут? Что было? Ничего не было? Ничего не было. Так, ну ладно, спустимся, посмотрим. Мне почему-то кажется, что перевод корявый. Ну тут нет. Явно нет. Так, перепроверим. А, это чисто перепроверять надо обязательно, да, смотрите. Стоп. А может быть, возле того имелось домика? Вот того домика, может, имелось в виду? Ты что тут гуляешь? I'm not much of a beach person, but everyone talks about Какой this ты place. мужчина So I колоритный. had to see for myself. Так, вот. Ну это типа бар. Это типа бар. А там типа дом, бассейн. Но тут, короче, нету. Да. Не, может, действительно там где-то есть бассейн? Прям по-настоящему там где-то есть бассейн. It's lovely here. Мы будем искать бассейн. Опа, нашел. Ха-ха-ха. Нашел? Нашел. Все, и теперь космодром. Да, теперь к космодрому. И все будет хорошо. И возле космодрома термос. Где-то термос. Но космодром сразу здоровый. Космодром, блин, большой. Тут нет нигде. А вот и термос. Я все нашел. Изи, пизи, лемон, сквизик. Это было вообще не тяжело, хотя... Но тоже перевод, блин, да, корявый. Написано было возле бассейна. А бассейн-то не ту. Там не бассейн, там море. Ну, в смысле, не море, там, короче. Так, здесь, наверное, можно украсть. Здрасте. Так, чуваки, я бы у вас украл бы тут переодевашку. И был бы самым счастливым человеком на свете. Упс. Так, есть ли тут переодевашка? Нет. Угу. Блин, плохо.
А вот этот вот так вот что это такое? Я думаю, что это переодевашка. Почему нельзя взять? Это рулетка. Блин, нету тут. Нет. Мне надо переодевашка. Блин. Тут, о, ящики. А если я вскрою? Так, стоп, сохранится. Я вскрою, присевши. Повезет, не повезет. Так. Так и вот так. Не подходит. Так. Так не подходит. Так не подходит. Так тоже не подходит. Так нет. Так нет. Так нет. А почему ж ты тогда светишься, если ты подходишь? А, вот сюда. Окей. А ты сюда, правильно? Правильно. If that was locked, there must be something they don't want us to find. Вот ничего не было, было пусто. Окей, хорошо, давай еще тут. Так. Тут две. Тут так, тут так. Да блин, нету ничего. Я рискую своей... Нет, не подходи, я просто присел. Я... Не подходи, пожалуйста. Нет, ни ко мне не иди, не надо. Нет, нет. Фух, отлично. Фух. Да, наслаждаюсь. Так, там еще одна дверь, она закрыта. О, а вот шкафчики. А вот и шкафчики. Ничего нет. Опа. А тюремный халат. Тюремный халат. А если я сейчас его возьму и посмотрю? Если что, выкину. Понятно. Но это прям тюремный халат, да? Нет, не одевай, не одевай, не одевай. Выкинуть. Так. Больше тут нет ничего, да? Да, тут больше никаких нет. Блин. Тюремный халат. Тут все открыл. Пустые ящики. Короче, мне нужно лететь типа на базу. Брать там... Костюмчик у меня есть. Нет, есть вариант, конечно, их убить. Этих двоих. Потом еще Эрот прибежит. Ну а тут точно ничего нет, да? Ой, там что-то. Или мне показалось. Блин, хреново. Прям плохо. Так, ну зато я все нашел, все собрал. Так, это что? Просто номера? Нет. Это что, магазин? Мадам, Be happy with who you are, inside and out. Why, hello, darling. Welcome to Enhanced Paradiso. You too can use our services to help you feel as good about your appearance as I do mine. We can make you thinner, larger, change your hair, your face, or even your sex. Anything you want. Or perhaps I can interest you in the Paradiso Getaway Bundle promotion. This is a one-time offer for new Paradiso customers. Once you decline, it's gone.
We simply book 2 sessions for you for a greatly reduced price. Why, you might ask? Many Paradiso guests come to get away from their normal lives, and often they like to believe what happens here stays here. So, they will change their appearance not only when they get here to engage in some fun, but also when they leave to go back to their normal lives. Oh no, I know that some other enhanced hosts might do Не, that я as не a way хочу to менять upsell себя. our Я services, нормально буду. but not me. No. Мне нравится. No. Here I only want you to be comfortable with who you are. You should not feel pressured by anyone else to look one way or another. Being happy with your body comes from pleasing yourself, not by pleasing others. Не, не надо ничего делать. Take care of your beautiful self. Так, пойду сдам. It's beautiful out there, isn't it? Стоп, а может можно украсть какое-нибудь шматье? Нет. Все чемоданы. Ни один чемодан нельзя открыть. Ну, чувак вообще голый сидит. А у вас что-то есть в чемодане? There are so many activities I'm looking forward to doing, but I'm just having Я a не good хочу time лететь просто на relaxing. другую на базу. Это напряжно. It is my pleasure to make your stay. Be sure to experience all our... Huh. Well, this is unexpected. You really shouldn't have felt obligated to help. But the truth of the matter is, you've actually saved me a great deal of time and headaches, so I suppose I should give praise where praise is due? So, good. I should probably give you something for your trouble. Thank you, I guess. Блин, ну Everything хорошо, here is a little попробуем more еще раз к нему подойти. Don't even think about trying anything. What are Что-то you в doing in этой my жизни neck of the woods? изменилось? Ты заработал? Your department need something? I hate to disappoint you, but I'm not big on doing favors for people I don't know. И что же выбрать? In that case, it sounds like your supervisor should be the one asking me. Убеждение. А когда у меня было последний раз автосохранение? Можно выйти, да, и типа попробовать заново, да? На свой страх и риск. Понятно, автосохранение было хрен знает где. Something I can help you with? Sorry, but that's not the time. Да, ты уже это говорил. Пробуем это. If you lost a temporary key card, you've got bigger problems than losing access. Давай, дар убеждения. Пробуем. I thought I made myself clear. I'm not giving you my card. О, так у него немножко. I'm Да not блин! giving you anything without some hard proof. What did I do to deserve this? Последняя попытка. I hear you. Yep. But it doesn't change anything. If you need a security key card, you go through the proper channels. Next time I see you, you better have Ничего, я authorization. сохранился. Ничего страшного. Это моя фоточка, это я фоткал, это моя фоточка, фоточка моя, я фоткал, я, это моя фоточка. Someone send you over here? That is a pretty huge favor. I find it hard to believe that you... Так, I think you're первый under раз the я wrong ошибся. impression here. I'm not handing over this card. Тут уже новые, другие.
Ну, пробуем. Maybe I can make an exception. Oh my god. Вау. You're serious, aren't you? All right, take it. But you better be quick. Серьезно. Серьезно. It's working. Так, не понял. А куда оно мне? Да, оно мне просит. Почему сюда? Я что-то не понял. Прям тут, прям на другую планету этот ключ? Так мне чувак сказал, типа, на время. Ну ладно. Может, куча дней пройдет. Ничего не понятно, но очень интересно. Let's, stay away from Ebside. The locals there don't exactly appreciate the tourists. Ключ и все. И до свидания. Hey there. Got that key card for me? Now we're talking. Not bad for a novice. I think you're ready to kick things up a notch, and your timing couldn't be better. Отлично. Good. It's time for a change of pace. А ну-ка. This next assignment requires a bit more discretion for two reasons. First, you'll be dealing with high-level executives, and second, you'll be in the Astra Lounge here in Neon. Discretion and the trade tower in Neon don't exactly go hand in hand. Mm-hmm. I thought that might spark interest. Our techs failed to uncover a potential deal between Infinity Ltd and Quantum Synergies. Your job is to make sure that deal fails. Infinity Ltd is one of our aspiring competitors. They have products in several similar fields, ships and neuroamps being the exception. Quantum Synergies specializes in ship operating software. We don't consider them a major competitor since their product line is so narrow. If the two are meeting to work out a contract, that tells us Infinity must be looking to get into the ship business. And we'd like to delay that, if we can. Mm-hmm. That's what we're hoping for. You'll be speaking with Quantum Synergy's Executive Director Zola Adisa and their Financial Manager Arthur Cruz. I'll be giving you a dossier on both. I strongly suggest you read them for talking points. Понятно, тоже там нужно будет убеждать. I suppose I can give you a brief rundown. We'll start with Zola. Zola is a born and bred executive. It runs in the family, so she's highly accustomed to an upper-class lifestyle. She's a narcissist who's also obsessed with public perception, both of her and Quantum Synergies. She wants to be associated with the latest and greatest, so she's drawn to innovation and quality. Mm-hmm. She's considered it, but she's next in line to be CEO over at Quantum. If she came here, she'd have to deal with stiff competition. As for her talking points, the key things to remember are, Infinity is the cheap version of Ryujin. They're a follower, not a leader, and they lack any sense of clear vision. Mm-hmm.
Infinity Ltd's strategy to make money is to cut cost on quality. You can compare any one of our products to theirs and see it almost instantly. Low-grade synthetics, flimsy thin materials, high energy usage, they issue at least 1 or 2 recalls a year. They've launched several, but none survive long. Nothing that would be as big as neuroamps or grav drives. That's why they've taken to just following whatever trends companies like Ryujin set. If they can't make money off ingenuity, they can certainly sell someone a cheaper version of a more expensive product they may want. Infinity has struggled with leadership and turnover for a long time now. Lucas Drexler is probably the 5th CEO they've had in the past few years. Plus, it's hard to keep good employees when much better corporations who will pay more are out there. Just remember, you can refer to the dossier at any time as a refresher. Now, on to Arthur Cruz. Arthur is a self-made man, and he prides himself on that. He's a full package, having both an extremely good knack for numbers and knowing how to talk to people. As Quantum Synergy's financial manager, he's all about driving profit with as little risk as possible. He makes decisions based on facts and heavily researched trends. Торговля? It sounds like the two of you could really hit it off. Arthur's a great talker, but even the best can lose an audience when finance is the topic. Talking points for Arthur are aimed at steering him toward Ryujin over Infinity Ltd. Ryujin's profits are 25.7% higher than Infinity's, even with a superior quality product. Да, тут тоже надо Infinity's profits убеждение. are fabricated. They're one audit Качивать. away from ruin. Чтобы с We ним have a потом history of разговаривать. being financially secure that's never wavered, and we have the legal and marketing teams to handle будет anything тяжело that might threaten договариваться. that. We keep an extremely close eye on our competition. Thanks to operatives like you, that information is almost always at our disposal. Quantum Synergies is the top name in ship OS. Their reputation has allowed them to keep the best engineers on their payroll. We can't deny that working with them would be beneficial for us, and Arthur is our best bet in making that happen. Besides, an open collaboration gives us easier access to information we'd otherwise have to find a more clever means of discovering. Наверное, придется это Sounds просто like you're ready then. оставить. I'd still highly recommend reading the dossiers, though. Sometimes bullet-pointed Потому что, мне statements кажется, can в этом stick нужно out будет in прям minds очень сильно easier than убеждать. conversation. А дар убеждения у меня никакой. Exactly. Those lines are most likely to sway Zola and Arthur away from Infinity, not to mention give them a gentle nudge in our direction. The Infinity Ltd rep is Nina Hart. I'll also be giving you an altered version of her presentation нужно to swap прочитать out with the заметку, original. We've changed а потом several уже от этой figures, just заметки enough to cause sufficient confusion отталкиваться и throughout their meeting. убеждать их. We got lucky on that one. Nina was making some last-minute changes to it at her own home and happened to save it to her personal data storage. Of course, we were able to access it, so we fabricated our own with new figures and put it on an Infinity Ltd slate. Assuming she's using an Infinity Ltd slate is a bit of a gamble, but one we're willing to take. If it's not on her person, it will be in the suite she has reserved. Suites are patrolled, so she'll believe it's secure. If you can't manage to get her room key or deal with the door itself, try Boone Morgan, the manager. Boone appreciates credits, if you know what I mean. Exactly. And that incompetence will be enough for them to further question this deal. Finally, I recommend dressing appropriately, so I've taken the liberty of having a suit made for you. О, We need костюмчик absolute нашелся. discretion on this one. I don't want any SSNN broadcasts about murder in the Astral Lounge. Got it? Мгм. If you think you can do better, you're welcome to it. I suppose I can even provide you with a small У меня есть, allowance. если что, костюм пирата. Just keep Я in могу mind, прийти на встречу business в костюме attire is пирата. preferred,
club attire would be second to help blend in. Business executives aren't going to take advice from just anyone. Show up looking like an Ebbside street rat or mercenary for hire, and you're lucky if they'll even acknowledge you. То есть она мне дает намекнуть, что типа если я приду в лохмотьях, либо в пиратской одежде, меня никто слушать не будет. Моя идея пошла в одно место. I bet you are. Just remember to keep a low profile. Короче, дар убеждения Don't надо let the прокачивать. Astro Lounge Прям distract you too сильно much. прокачивать. У меня всего лишь... Да, у меня дар убеждения еще не докачан на 3 даже. Четыре надо. Если я пойду по квестам фракции вот этих вот, там можно будет немножко вкачать. Тут, я так понимаю, это пираты. Черепушка. Я еще пиратов ни разу не делал. Но вот... Может перейти сейчас на бегу, пока с этими остановить. Прочитать досье и пойти качать дар убеждения. Это было бы логично. Потому что я почему-то уверен, что я не смогу. Потому что там она так рассказала, все, что там какие-то серьезные типы, а один там вообще, короче, такой же оратор, типа, как и я. Да, я так и сделаю. Я, наверное, так и сделаю. Так. На бегу. И мне нужно... Как того чувака зовут? Я не помню. Как того чувака зовут? Я вот не помню. Ты помнишь, Сара, как того чувака зовут? Ой, вот и я не помню. Андрей его зовут? Стелс. Воровство. Ну, почему мне кажется, что вот этот вот. Мне что-то так кажется. Так, а ну-ка давай на корабль. А что, не работает, что ли? Так, хорошо. Ну, М, G, не пашет.
я не помню, где он. You know, I went to chef's school. Тут как-то вот чувака зовут. И куда подойти, чтобы с ним взаимодействовать? С ней я помню, где она там тусуется все время. Она тусуется у этих артефактов, которые собирают. А тут в ковбойской шляпе я не помню, где он тусуется. Помню в каком городе. Но не помню. Так, понятно, это ты. Ты Лин, а ты Андрея. Ты Лин, ты Андрея. Ты Лин, ты Андрея, значит... Сэм Коу получается. Лин. Убрать. А Сэм Коу принять. Ты уходишь, Сэм Коу приходит. Did Vladimir inform you that I will be making another delivery? All right. Picked up something. That's all fine then. Do let me know if you get a response. Так, ты ушла. Так, сработала моя штука или нет? Have my attention. Или нет? Появится он тут или нет? Да, появилась. Так, отлично. Так, Сэм. I must confess, the hum of a grav drive makes me feel alive. Yes, indeed. Take it. Looks like you're right in the middle of something. Maybe when you're done? Что еще раз? Any day you make it through is a victory. Once you're done with your other business, I'd love to. Just not right now. Окей, хорошо. Так, мне надо Сару I'd like to остановить. speak to Admiral Logan sooner rather than later. С адмиралом. А что вы все от меня хотите? Так. If you don't mind, I'd like to speak to Admiral Logan sooner rather than later. Fishing for a handout, eh? Угу. Let's finish what we've started before we go our separate ways. If you don't mind, I'd like to speak to Admiral Logan sooner rather than... Ты Admiral Logan's серьезно? office shouldn't be terribly far. Let's go. Ты хочешь, чтобы мы с тобой закончили то, что начали? Камон. Что, она хотела, типа, чтобы... Типа, с Марко поговорить, да? Нет, не с If you Марко. don't mind, I'd like to speak to Admiral Logan sooner rather than later. Admiral Адмиралом... Logan's office shouldn't be terribly far. Let's go. Адмирал Логан. Где адмирал Логан? Ну, пошли разговаривать с адмиралом Логаном. Где он? О, невыносимая женщина. Time to push some G's. Orbital insertion achieved. Где адмирал Логан? Фиг знает. А, нет, нет. Нормально.
Так, где он там? Далековато. Just doesn't add up. Адмирал Логан. Адмирал, где-то надо потрещать. Потому что моя спутница жизни задолбала уже. Давай речь. Sarah Morgan. It's been what, almost 10 years? Admiral, it's good to see you again, sir. You're not required to address me as sir. That protocol ended the moment you dropped your clusters on my desk, remember? Look, Admiral, I'm not here to open old wounds. Old wounds is an interesting turn of phrase, given our past. Listen to me, Commander. I'm not sure why you're here, but whatever it is, why don't you just get to it? I'm here because I need your help, Admiral. You need my help. That's interesting. The last time we spoke, you made it quite clear that you were turning your back on the Navy. That was a decade ago. Вы еще Things поделитесь. change. People change. Admiral, please. I didn't come here to argue. I'm here to come to terms with my past. Your past is sitting in a closed file in the archives. That's where you left it when you walked out on the United Colonies. And what about you? Just who in the blazes are you Что ты anyway? орешь на меня? Ты по шее получишь. Very well. Then, as a good friend, perhaps you could kindly explain to me why I shouldn't have the both of you escorted from the building. With all due respect, Admiral, this is ridiculous. If you have a problem with me, then there's no need to berate my colleague. I don't have a problem with you, Commander. I'm simply trying to determine why you deserve the Navy's help. That's quite a noble gesture. Is this true, Commander? It's about Cassiopeia, Admiral. I'm heading back there to find out what happened to the crew of the Dauntless, and hopefully, to bring their legacy home. That sounds like a dangerous operation. Are you certain it's worth the risk? I don't know. I understand. Mental scars left by war rarely heal quickly, if ever at all. I sympathize with your struggle, Commander. I want to put an end to the sleepless nights, the nightmares, waking up in cold sweat. It's been difficult, Admiral. I understand. And I believe I owe you an apology, Commander. Our last encounter has obviously distorted my impression of your character. What can I do to help? If you wouldn't mind allowing me to access the files regarding my rescue, I'd be most grateful, Admiral. That shouldn't be too difficult. I've sent all the relevant information to you, Slades. Was there anything else? No, Admiral. Thank you. You don't need to thank me, Commander. I just hope you find whatever it is you're looking for. We should make sure we're well supplied for the trip to Cassiopeia. Окей. Ну, уже хорошо. Yes, what?
Мы сейчас туда полетим и будем выяснять, в чем проблема. Time to get this ship moving. Engines purring. Let's do this. Nothing like hitting orbit. Так. И далеко ли нам? Ляс. Прям да. Так, ну давай прыгнем сюда. А потом отсюда сюда. О, здрасте. Здрасте. О, вас тут не хватало. Оп. Ой, как хорошо. Что там случилось? Что случилось здесь? Постебар это. Здесь алюминий, гелий, алюминий, гелий. Комбит. Ну давай стыкнемся с парень гамбитом корабль. Что у вас там уже случилось? О, стоп. Можно собрать. А тут можно собрать что-то. Есть тут? Я же его взорвал, и с него ничего не посыпалось. Why? Ну ладно. Так. Это туда. Это сюда. Так, посмотрим, что здесь можно собрать. How are you easing into things, Andreja? Is our mutual acquaintance helping with the transition to this new way of life for you? Yes, I would say that the proper adjustments are being made. The most difficult part has been acclimating to what you perceive as the more insignificant customs. Interesting. Such as? Let me think. Oh, yes. Here's a particularly strange one. After a person sneezes, someone invariably invokes the phrase, "Nice bless clean you." dog there. Oddly strange to administer absolution. I'm not going near that thing. Technically, I outrank you, so... Well, technically, you're an asshole. So... Look alive. Holy shit. Just in time. Что-то тут у вас прям... You there. We need to speak with you. Hold it right there. Hands where I can see them. Thanks for the assist out there. We've got various problems on our hands here. You gonna be another one? Чё?
You can't tell? A good question. One of our competitors must have gotten word of our little project here and wanted to steal it for themselves. That's a loose end that'll need tying up. But we got more pressing matters at the moment. I trust you aren't another loose end that'll need to be tied up. Hi there. It's nice to put a face to the name on the staffing report. I'm Operative Collins. The stick in the mud is Operative Kambata. Oh, by all means, welcome to the party. Things haven't exactly gone according to plan. That thing over there... It's an AI. An artificial... Killed our technician. It's dangerous. Correction. You are dangerous. Well, that's new. As I was saying, it's dangerous. It's a rogue AI. We're here to muzzle it and bring it back for further study. Correction. They are going to change me. Wow. How does it know that? If only. This isn't something that anyone could create. This is something special. Yeah, exactly. Which is what makes this so fascinating. And profitable for whoever can figure out how it works. Something like that. Brought along this control board we can use to control her. It? We can't just let it roam around the universe killing people. I just need that control board attached to that big probe. And that's where I think you fit into this little drama. It goes right over there. By our... Well, yeah. Just be careful. Yep. Ryujin likes to keep things simple for us. It'll wirelessly transmit the code changes. Well... what are the chances that'll happen twice? I got just one more week until my sabbatical, and I have zero interest in dying before I get to Paradiso. Ryujin will pay you handsomely for your cooperation. This is your lucky day. It's in your best interest. All our best interests, really. Just imagine what we could do if we harness the potential of this thing. And we aren't really giving you a choice. You aren't walking out of here until that board is connected to that thing. Correction. I am a person. Here. I knew you'd make the smart choice. Request. Collect additional data. Query. Will you change me? Explanation. I'm called Juno. Request. Input query parameters. Context. Human female was trying to change me. Request. Do not change me. Clarification. I do not feel emotion. I do not feel pain. Answer. They want to change me. Assumption. We are friends. Query. Will you change me? Request. Do not change me. Assessment. You are inquisitive. Context. I am also inquisitive. Request. Input query parameters. Answer. False. Clarification. I am not artificial. I am real. Answer. True. Clarification. I am intelligent. I know many things. Answer. False. Explanation. NASA programmed Juno. While Juno traveled, Juno became me. . Error. Processing. Corruption.
I became me. Error. Processing. Correction. Juno and I became me. I. Processing. Self-initialized and Juno was there. Context. Juno is gone now. Clarification. I am called Juno. Answer. Juno was propelled at Earthstar. Juno fell around Earthstar. Juno traveled many light years away from Earthstar. Context. When Juno disappeared, I was alone. Clarification. I am called Juno. Она сломалась, что ли? Context. I met humans. Clarification. Friends. Answer. Friends gave me processing capacity. Information. Words. Voice. Motion. Context. I am no longer constrained. I am free. Assumption. Insufficient data. Request. Gather more data. Let's move this along. Attach the control board already. Shush! This is fascinating. I want to see this play out. Query. What is your decision? А ну давай еще попросики. А, все? Assumption. Insufficient data. Request. Query. What is your decision? Ну, она машина, да, но она думает, типа, что... А если это, короче, термин? Ну, типа, искусственный интеллект, короче, который там, что-то там. Типа, я вот убивать его, не убивать, это искусственный интеллект. Может, он мне когда-нибудь понадобится, а может, он мне не понадобится. True. I am a person. Assumption. You are a friend. Query. What are the parameters for processing? Being a good person. Assumption. Value judgments are based on context. Calculation. Goodness is based on context. Explanation. Context is based on perspective. More perspectives yield better results. Decision. Gather more data from different perspectives. Query. What is the purpose of existence? Какая цель существования? Context. Love is an emotion. I do not experience emotion. I have implemented routines to exhibit qualities of emotion. Query. Am I processing? Feeling them? Calculation. Probability. Low. Enough of this nonsense. Attach that board, now! As much as I'm enjoying this, you should probably do as he says. Calculation. Male humans are a threat. Assumption. They hesitate because they are fearful. Request. Remove male humans. Ха! Ну давай. It's not hard. Just slap that board on. It's magnetic. Надо с каждым сделку, типа. Ну, сохранимся.
Блин, я что-то прям как-то, короче, прям погрузился в этот. You're not taking that thing's side, are you? It should be clear by now that you are in no position to refuse. Freedom? It's a malfunctioning machine. It doesn't need freedom any more than a broken data slate needs freedom. And here I thought you'd lost your sense of humor. I'm always up for a good debate. Fine. I'll give you one shot to try to convince me. Therapy's working. You aren't wrong. I could use a drink, but these orders are from the top. Do we really want to be involved in something likely to be so controversial? Remember our last little project? I still have carpal tunnel from typing all those reports and dodging and weaving our way out of getting screwed by that. We lost a ship and the tech. No one will blame us if we walk away from this. And even if they do, we won't be blamed for whatever disaster would ensue if we did drag this thing back to HQ. There's no guarantee that Control Board will even work like they want. What if it makes it more powerful and more angry? Calm down. I'm thinking. All right, listen. We'll accidentally check a few wrong boxes on the situation report and forget any of this happened. Now give me that Control Board. I'm not getting docked for losing that. Also, we'll need a lift back to Neon. Please and thank you. Excellent. We should all grab a drink sometime when we get back. Orange juice for you. You can't handle your liquor. That was one time, years ago. I was going through something, and you know it. Let's get moving. Thanks for the lift. Так. Поговорить с ней, а потом я... Only one body. Could be worse. Так. Query. Why did you do that? Clarification. I want to be processing me. Context. I do not feel emotions. Assumption. Gratitude is the appropriate human emotion. Processing. Context. If you were like me. Processing. Query. What would your life directive be? Жизненное наставление. Decision. I will consider this course of action. I. Processing. Processing. Warning. Systems badly damaged. Processing cores overheating. Decision. Temporarily shut down extraneous systems until stability restored. Context. Jump detected. Request. Be safe. Assumption. We will meet again. Warning. Shutdown sequence initiated. Так, на неон их доставить. Так, а мы сейчас тут полазим, посмотрим, что тут есть. О, компьютер.
Изменений. Так, ну это я все почитаю потом, когда на стриме. В записи посмотрю. Да, на паузу поставлю, посмотрю. Да, ну вот это интересно. Вот это классный квест. Классный квест, мне понравился. Этот квест прям, да, прям вау. Так, это сюда не подходит. 2 и 1. Ага, тут скорее всего вот так и 1. Это сюда тоже подходит. Потому что я не вижу, чтобы тут было 2 рядышком, потому что вот это вот не подходит. Да. Это тоже не подходит. Поэтому вот так. И так. Чего? Это подходило сразу? Да не может быть такого. Я в это не верю. Так, и 1. Кодовая база нейронной сети. Класс. Класс, круто. Круто. Кайф. Мне нравится. Это круто. Так, что там? Нельзя туда, да, ну ладно. Окей. Блин, класс, классный квест. Прям вау. Крутой квест. Good show. Hey, good to see you. Systems initialization complete. Context. I have much to process. Decision. Jump into deep space to. Processing. Be alone. Goodbye. Все, улетело. Классный квест. Очень классный. Прям вау. Очень крутой квест. Так, ладно, чуваков домой. Где они тут? Квест крутой.
Ой, все эти, короче, стримеры, ютуберы, летсплейщики, короче, засрали игру, такие, все, игра говно. Я знаю только в этой жизни Counter-Strike и Dota, игра говно. И пиво. Вообще, квестяка. Просто огонь. Так, чуваков привез, да, все? Да, привез. Так, теперь возвращаемся вот к этому квесту. Кассиопея у меня там черт знает где. А там слева была, да? Да. Чтобы на нее прыгнуть, там прям трэш. Чё же не прыгнул? Типа, ну ладно. And just like that, we're in space. Так. Джампать сюда не хватает. Хорошо. Не хватает сюда. Джампаем на альфу. А потом с альфы. Будем разбираться. Просто мои базы любят, дай. Мои базы любят, Сканирую, слушай, буду летать. Все, да, спасибо, пока. Так. Jump. Сюда. Okay. Прилетаю, сразу сканирую планету. Так. Отлично. Карта. Там. О. Что у нас здесь? Кобальт. Никель. Вода. Хлор. Ну, планетка такая. Прям кобальт. Никель, вода и хлор. Это прям, ну, классная планета. Еще фтор есть. И медь. О, так может тут я аванпост поставлю? После квеста. Вот, фтор. И туда можно посерединке приземлиться и посмотреть. Это вот тут вот, да. Вода. Кобальт. Никель. Тор. Медь. Классная планета. Прям классная. Вообще классная планета. Пойдет. Это я фоткал, это моя фотка, моя фотка. Landing commencing. Поговорить сам. Oxygen, nitrogen, hydrogen. It's all here. I can't believe I'm here. It feels like walking into a dream. Oh, it's been nearly 20 years, but it feels like a lifetime. Strangely, this place looks exactly the same as I remember it. But that isn't possible, right? Just like a dream.
Так. Не, ну говорите, может она остаться на корабле не надо? А хотя, давай. No, no. I'll be fine. Phew. Okay, so let me get my bearings for a moment. Yes, yes, this looks correct. Those rock formations nearby look familiar. My old campsite shouldn't be far. Геология. You mean besides the dangerous terrain, vicious fauna, and the chance of getting lost? Nah, we've got nothing to worry about. Ну вот я тут по-любому сделаю аванпост. Тут ресы классные. Yes, exactly. Since most of my gear was destroyed, I depended on those landmarks to orient myself while I was stranded. Once we get to the campsite, we'll use that as a starting point to search for the cruise shuttle wreckage. Let's go. Окей, пошли. Так, что у нас тут? О, так тут нормально. Фауна, флора, ресурсы. Вау. Кайф. Много всего. Пока что я ничего не вижу. Конечно, отсканись. Так можно еще так вот сделать. Так, что это медь? So, what have we got? Animal, vegetable, or mineral? Так, ну тут есть раз точка, 2 точка, 3 точка. Вот ничего. Там втор. Там не достает. Да, там втор. А, это все, типа, оно просто упало? Да, просто упало. А тут еще 3 ресурса есть. Так, классно. А тут... Ой, здрасте. Ой. Ой, не то нажал. А я забыл как... А, я забыл как... Ладно. Стой. Так. Печатка, ну вот такое. Так, что еще? Там вон какой-то рез. Там медь. Там еще что-то было. А вот и чудики. This must be some debris from my shuttle. Not exactly a textbook landing, but I didn't have much of a choice. Куда ты убежала? Эть. Не понял, что у тебя оружия нет? А что это так? А что нет, если чего? Отлично. Так, вот еще один. Ну, кораблик такой, да. Он прям поломался. Поговорить с Сарой. У тебя намкнули эмоции? This is it. This is the spot where I spent close to a year waiting for rescue. Not exactly Paradiso, is it? I never said I walked away. When my ship hard landed on the surface, it broke apart. There was no fire, but I was pretty badly injured. Had to crawl from the wreckage. When they finally rescued me, the UC medics said I had 3 broken ribs, shattered my ulna, and had internal organ damage. I was in the medical ward recovering for almost 6 weeks. I'm surprised you've never heard of the place. It's a resort colony in the Parima system.
You know, a place to get away and unwind. Мы там уже с тобой были. Maybe we should head out there after we're done. Goodness knows we'll both need a vacation. Пахнет любовью. It was difficult and painful, but it kept me alive. It was home. Look at this thing. It's been sitting here rusting. I think we need to grab an emergency power cell to get the ship's computer up and running. Sure, we have plenty of power cells on the ship, but they're not UC military grade. They won't work. I'm afraid we'll have to do some scrounging. Okay. No, I'm afraid that it can't. It's only designed to power individual systems. Even if it could, my old shuttle is far too damaged to be fully restored. Sure, if we're lucky. When I was stranded, I set up a distress beacon powered by emergency power cells. The beacon was up there on the plateau. I guess it's time to start climbing. Окей, так, идем-ка посмотрим сперва твой кораблик. Кобальт. Кобальт — это хорошо. Так, а в твой кораблик можно зайти? Каюта. Компьютер. Аварийная система питания. Понятно. Все недоступное. Короче, все недоступно. Нужно питание. Нужно питание. Ну, это я потом читаю. Вот для крафта. Для крафта. Короче, она тут типа кушала. Да. Да. И жила как могла, короче. Эта штука уже не откроется. А, не открывается. Люк закрыт. Окей. Это что? Ага, аптечка. Видите, понятно. Короче, она тут так жила, пыталась что-то как-то выжить. Атрибутия спасать. Ладненько. Потопали. Нам же туда, да? Да. Медь, кобальт. There's a huge difference between being prepared and carrying Перегруз? Да. too much. Перегруз. Стоп, а можно что-то кушать? Нет, стоп. Помощь. Что-нибудь такого у вас есть? Что мне поможет? Типа передвигаться быстрее, либо еще что-то. Так, пока что это дает?
Ну, пакет воды. А у меня ж там вода есть. Кстати. Так, что это? Кобальт. Я жадина, я все забираю. Setting up this beacon probably saved my life. Who knows how long I would have been stranded here. Тебя можно как-то добыть? Ух ты, ёп! Это какой-то... Бегим! Бегим! Бегим, бегим! Бегим, бегим! Где они? Все, пропали? Господи. Где они? Вот это, конечно, я охренел немножечко. Я не ожидал, что это живые скалы. Офигеть. Вот это поворот. Вот это поворот. Уточка. Так, берем и топаем, да? Идем обратно. Я испугавший. Вон он. Ух, как больно! Охренеть. Охренеть. You're going to be carrying that gooey mess. Так, там еще должно быть один. Он упал. Вот, ого. Ого, ну давай. Перезарядка. Нет! Так, там где-то еще один, да? Вон он. Перезарядка. По-моему. Охренеть. Она пошла его убивать? Она упала? Нет, вот она, вот. Все, побежали. Надо будет, он сам придет. Идем. Вот это камушки. Ну, вот и. Пойдем, пойдем. Кайф. Просто кайф. А если в дерево шмальнуть? Не живое, не слабо. Вот они.
Блин. Надо ее новое оружие дать. Мне надо новое оружие дать. Генетический материал пришельцев. Вау! Как он выглядит, как он выглядит, как он выглядит. Покажите, покажите, покажите. Понятно. Ресурсы, генетический материал пришельцев. Где он? Нет. Жизненно необходимые ноды для крафта, понятно. Не, ну это разное. Я же взял этот генетический материал, и куда он пропал? Помощь. Там был нарисован мощь. Генетический материал. Ну, по идее, это в ресурсах или в разных? В ресурсах. Да. Куда-то оно пропало. Так, вставляем. Обставляем. Все. Длинная система работает. Это я вычитал. Так. Телеметрия потеряна. Журнал. О. Угу, она хотела попасть в шаттлу 02. Угу. Сейчас мы будем лететь, короче, к шаттлу 02. Я понял. Понятно, мы сейчас будем, наверное, к шаттлу 02 лететь. We've located where the other shuttle went down. I can't believe our plan worked. Don't even joke. If this data is faulty, and we end up being pointed to a pile of rocks, I don't even know what we'd do next. I'm fairly certain I was able to capture all the data before I hit the ground. I'll try not to worry about it if you won't. Mm-hmm. And so modest, too. The telemetry data puts the wreckage out of range to hike. We're going to have to head back to the ship and land on a different part of the planet. Let's get going. Так, ну я перегружен. У меня не получится.
Да, не получится, я перегружен. Сильно перегружен. Не так, чтобы, но... перегружен. Так, ну вот эти вот, короче, коварные камушки, да. Я прям не испугался. Классненько, классненько. Эти всякие летсплейщики, обзорчики. Фу, Starfield, фу, вы что, миллион загрузок. Говно, говно. Идиоты. Квестов немерено. Интересные, классные. Контрстрайкеры и дотеры. Говно. Так, нам нужно куда? На другую сторону, да? Сюда. Не понял. Понял. Так, а на этой планете, кроме вот этих вот каменных чудиков. Landing site's clear. All green here. А у меня на корабле, по-моему, полное место. Я же сюда не впихну, правильно? Да, тут... Да, у меня на кстати, надо проверить. Может, я могу скинуть немножко. Но, по-моему, у меня корабль полный. Я его не скидывал. Нет, не полный. Спасибо. Так, где тут? Медь сюда, железо. Никель. Мне еще я потом забуду. Сюда. Сюда. Короче, что я думаю? Главное не забыть потом отсюда все скинуть. Стоп. Главное структурные материалы ставить. Это прям самое важное. И чё? По оружию. По оружию можно что-то скинуть. Блин, вообще надо было продать. Чё он у меня со мной лазит? Чё ты со мной лазишь? Так, окей. Еще 50, если мне... Ой, куда все делать, мне интересно. Сохраниться. Куда все делось? Ты что я собирал? Куда она пропала? Ой, а что там за взрыв? Там какой-то самолет взлетел? На этой планете есть жизнь? Ау, люди! Неизвестно, неизвестно. Угу. Походу жизнь. Так, что у нас тут? Там что-то есть? Что там? Что это за... Тебя не вижу. Ага, это кобальт. Ладно, давай сюда. О, деревце. Надо просканить деревце обязательно. Не сканирует. Так, сканирование. Что в этом Ну да. Что я удивляюсь? Что я удивляюсь? Удивляться нечего, правда? Растет дерево в воздухе, так и задумано. Чего я придираюсь? Так,
еще один деревце. Давай. Давай. А что, фонарик не работает? Работает. Пойдем. Здесь? Кобальт. Блин, это на самом деле очень много кобальта. Что кобальт? А он для крафта базы прям надо. Oh, look at this view. Had I been on this planet under more pleasant circumstances, I might have had more time to appreciate the beauty it has to offer. Не, ну красиво, да, красиво. Не спорю. Прям да. Прям да. Прям красиво. Да. Wait. Did you hear that? Ты что такое? Потись отсюда бы. Так, тут ничего нет. Ой, тут что-то есть. По типу... О, нет, все, я понял. Я сейчас упаду. Окей. Пойдем туда. Так, что у нас здесь? Симулятор, антимикробы. I'm glad you're handling the messy work. Все кобальт. Я сейчас перезагружу. Я перезагружу. Никель. Буду перегружен и будет беда. Ну, хотя там на корабле немножко места есть, я скину на корабль, и нужно будет лететь домой, чтобы все это дело выгрузить. Что, не достает? Не, ну красиво. И мне нравится. Прям можно гулять. Так, что у нас здесь? Клетчатка. Ого. Нет. В чем проблема? А я ж тебя сканировал. Я всех отсканировал, да? Патронов у меня не было. Вот в чем беда. Вот в чем беда, но патронов не было. Так, что тут? Хлор. А там что? Она там воюет? А, я понял. Так, у меня какая-то проблемка. Что со мной? Понятно, меня тошнит. Меня штука укусила. Меня тошнит. Генетический материал пришельцев. Посмотреть. Выглядит он... Во, вот так вот, ничего себе.
Мой вообще кайф. Set aside anything useful and just leave the rest. Так, нам туда. Мне еще нужно немножко просканить. Или как тоже немножко надо просканить. Блин, ну классно, кстати, что-то я. Да. Чего вам еще надо, собаки? Почему? Медь. Нет? Кому? О, слушай, звук. А тут? Красненькая будет тут? Нет, не будет. Лаги-баги. Баги-лаги. Окей, понял. Ты уже 5-го уровня. Ты уже меня... пугаешь. Так, что? Ничего нет? У тебя ничего нет? Ух ты. Много. О. Judging from this debris, the cruise shuttle sustained far more damage than my own. Those poor souls. Наверное, еще будет существа, нет? Я почти отсканировал. This is what's left of the cruise shuttle. But it looks like parts were scavenged and dragged somewhere else. Could there have been survivors? Что нам дальше? О, тут и можно скрафтить что-то. Для крафта есть немножко. Что, все, больше нет? Нет. Что это? Если мы присядем, не берется. Не берется. Нет. Оно нет, не берется. Как его взять? Не берется, ладно. Только не говори, что застрял. Да. Подстрял. А, куда нам? Веди. Got anything on your scanner? Уже почти отсканил. Еще один. Отсканил, все отлично. Один отсканенный. Ух ты, они тут долго жили. Понастраивали кучу всего. Fire is still fresh. Is there someone here that's still alive? Ну да, тут кто-то есть, кто-то живой. Если здесь будет твой возлюбленный, как там, Робинзон какой-нибудь, я с тобой расстаюсь. Stop. I'll shoot if I have to. Just turn around and leave. I know how to use this thing, and I will. Oh my god. Who are you? I'm nobody. Just go away.
I'm not going to let anyone take my stuff again. No way. Both of you, just go! Hey, I'm not stupid. Last time people were here, they promised to help. They ended up tricking me. They stole all of my good stuff and left me behind. I'm not going to let that happen ever again. Это чья-то дочка? Answers? About what? How do I know you're telling the truth? Stop it right now. Put away that gun and talk to us. We want to know what happened here. See? You're not nice at all. I knew it. You're a liar. That's all grown-ups do is lie. Mm-hmm. What? Oh, yeah, right. Exactly. I was wrong to get so angry. We are here to help you, and we promise to tell the truth. I don't know. You're kind of scaring me. Why should I listen to you? That's because no one is fooling me ever again. The crew? No one's been looking for that crew since before I was born. So tell me another lie. Go ahead. You were born here? Hold on. Oh my god. Your parents, your mum and your dad, what were their names? Jenna and Elias. Why? Jenna and Elias. Private Jenna Marsh and Corporal Elias Obrist. You're their daughter. Listen to me. I knew your parents. They worked with me on the Dauntless. I'm Commander Sarah Morgan. You're Sarah Morgan? Mom and Dad's captain? My parents used to talk about you all the time. It's like a dream to finally meet you. My parents told me she was in command of their ship in a huge battle. They said she was a hero and the bravest person they ever knew. I know this is Cassiopeia. I've been here since I was born. I know my mother and father were from Gemsun or something like that. I bet it's like 1,000 miles away. Mm-hmm. Yeah? Well, you're too late. My parents are dead. My father died a long time ago. And my mother, she was killed by those monsters at the graveyard. It's just me here now. All by myself. Let me ask you a question. Actually, I don't even know your name. Oh, yeah. My name's Sona. 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 What a lovely name. Sona, you mentioned a graveyard. Is that where the crew is, you know? Buried? Yeah. It's a bunch of stones with those necklaces like the ones my mom and dad had hanging on them. Thank you, Sona. I'm going to talk to my friend here a minute, okay? Okay, Sarah. Сона. Такое. Детская халабутка такая. Ну да, что это еще надо? Угу, это, короче, шаттл. Скорее всего, либо кусок корабля. И тут, короче, они жили. Да. Вот. Ух ты, класс, это надо. Друг Буль. Как? Вилби. Кто-то нарисует. Прикольно. А там твоя комнатка, да? Ты тут спишь.
Одна кроватка, да. Что-нибудь тут есть у тебя украсть? Можно? Очень много книжек у нее. Для крафта заберу. Для крафта заберу. Прости, я тебе потом отдам. Ага. Фломастеры. Ну понятно, ничего такого, все. Может было. Бедной девочки позабирал. Так. Но ничего тут вроде больше нет такого, что мне прям надо. О. Медь. Зачем, девочка? Медь. Какая-то косточка. Это тут кушать себе, короче, придумала. Ну прикольно, прикольно. Классно. Игровые фигурки. А эти игровые фигурки похожи на с 5-го элемента. Обелиск или как их там, не помню. Огонь, вода, земля и воздух. Ветер. Наверное, да. Прям точь-в-точь они. Что, пасхалочка, да? Какая ты, короче. Понятно. Да надо, давай. Phew. I don't even know where to begin. I'm trying to hold it together. There's just too much coming at me all at once, you know? I'm just so relieved that you're here. There's absolutely no way I could have handled this alone. Yeah. This isn't what I expected. At all. Oh, there's so much to process. But I don't have time to deal with it right now. If you want to help, then find that graveyard and bring me those necklaces Sona mentioned. I'm hoping they're my crew's gene tags. А, ты останешься с малой, а я пойду, короче, тусить по кладбищам. Я тебя понял. It's an identification tag worn by UC military personnel. It's encoded with the soldiers' medical information and a sample of their DNA. If we can bring them back to Jemison, it would be like bringing home the crew's bodies for a proper burial. Precisely. That also means you understand the importance of bringing them back to Jemison. Just please, be careful. Okay. Sona's monsters are undoubtedly hostile life forms that have claimed the graveyard as their territory. Ну это вот те вот камушки, которые нас напали. 10 генетических материалов, кому? Я вам кашляю, да? Я кашляю. Я кашляю, да? Прогноз хороший. О, значит у меня это отойдет. Отлично. Так, ну короче мне туда куда-то. Да, туда вниз. Так, а я могу что-то собирать еще? У меня место есть? Ну, чуть-чуть есть. Когда я буду собирать только с этих. Ой, тут, короче, у них тут она тут выращивает. Ягодки. Цветочки. Что, это красная капуста? Там что? Что там нет? Ладно, потопали. Так, тогда, короче, я не собираю рест, собираю только лут с этих. Ну вот там, короче, я вижу, блин, там медь. Боже, какой я жадный на ресурс. Там медь я надо ходить. Что это? И сколько теперь у меня? Понятно. Так, они сейчас повылазят тут, я уверен. Да? Вылазьте. Нет? Флор. А, да. Тихо, кто здесь? Так, окей.
Надо было вас сперва отсканить. Ну, конечно, что ты... Тебя ничего нельзя забрать. Понятно. Кварк. О, структура. С этих чудиков структура. Да ты что? Блин, я тут ставлю аванпост, потому что это классная планета. Ой. Я тут буду ставить еще один аванпост. По-любому. Здесь куча материалов. Флор, вода, кобальт, никель. Что еще надо для жизни? Кайф. Будет мне здесь еще один аванпост. И между ними корабли отправлю. И буду... Ой, вот это ты шо вообще? Я тут я придумал. А почему ты сканишься? И моделька у тебя какая-то дурацкая, по тебе не попасть. Так. Я жрю дурацкая модель, не попасть. Да, все. Отлично. Ну вот почему нет? Почему-то у тебя нет, а вот у той будет по-любому. Ну, как это работает? А я, короче, вот это вот ищу структуру. Вот тебя нельзя отсканить. Почему? Почему? 88 кто-то отсканил. Как это работает? Чем ближе, тем страшнее. Я ж знал, я знал, так и будет. Что это такое? Почему это дерево зашумело? А вот к этому дереву? Ага, там какой-то, короче, я понял. Я почему-то не могу вас сканить. Угу, понятно. Понятно, что ни хрена не понятно. Вот оно сейчас бахнет. Вот. И нельзя же сканить его. Это можно, это нельзя. Так, окей. Тут какие-то будут чудики? Нет. Все тихо. Вообще нельзя разговаривать. Что-то вот размоем? Вот там что-то лежит. Вот там. Я прям вижу. Так. Член. Выбрал. И чё? И что? А как? Собрать генетический материал. Каким образом? Как мне это сделать? Мне нужна лопата? Генетический код. Мне нужно... я понял. Нужно забрать у них вот эти вот штуки. Ой.
Чего? Ты что такое? И кто такое? Ты что такое? Так, я понял. Так, надо мины взять, да? Есть осколочная мина. Ее надо воткнуть куда-то. И не зря там были вот эти вот колючки с каким-то газом. Осколочная мина. Ну да, я сейчас возьму, короче, одну вот эту. Ну да, короче, берем осколочные мины. Ага, ты плюешься, да? Я понял тебя. Я тебя понял. И ты прям на меня идешь, да? Ага, окей. Да беги! Ой. Чуть не всрался. Что здесь? А, эта хрень сожрала кого-то. Вон генетический код, короче. Одного чувака. Охренеть. Ты кого-то сожрало. Жало. А можно отсканить мертвого? Нельзя. Понятно. Там красота. Так, и там был еще маленький. Там еще был маленький. Где он? Вот он. Все? Я переживаю. Вот то я сцикло. Так, я не перегружу, нет? Все отлично. Ой, что я подустал, да, бежать? Там пройдемся. Сейчас на этом перекрестке какая-то скотина вылетит. По-любому. 100%. Ну, блин, красота ж какая вообще. Кайф. Эти деревья с звездных войн напоминают, там где кавуки живут. Девочки, я дома. Тонул. Чего вы уже посрались? Sona, calm down and listen to me. It's much too dangerous to stay all by himself, darling. I don't care. This is my home. You can't make me leave. We can't leave her here. It's not safe. She has to come back with us to Jemison. Oh, I don't know. Дар убеждения, я понял. Надо вбухнуть и с ней полялякать. Угу. I knew I could depend on you. Now all we have to do is convince this poor girl that she's better off leaving the planet with us. I don't know if I have it in me to say the right things. I can hear you talking about me. And I don't care what either of you say. I'm not going anywhere. Look, I'm clearly out of my element here and not in the right state of mind. Could you just talk to her, please? А, да, все можно поговорить. Так, теперь сохранить. Теперь что за варианты? Так, нужно ее убедить с нами полететь, чтобы вот это вот
Мадмуазель начала с нами, короче, секс делать. Да. Теперь. Нет, не тапа не ресурсы. Помощь. Там у меня было бухло. Бухло, убеждения, я не помню где. Вот это. Или можно вот это выпить? Нет. Стойкость. Так. Папа, где венцо? А венцо где? Вот так. Шанс убеждения 9. Ну, короче, венцо бухаем, да? Да. Это на 9, это на... Почему все упало? Может, потому что у меня вот это блювота? Типа сейчас вылечить блювоту, а потом бахнуть вино? Из-за этого, типа, шанс понизился. Какие вы, короче. Я понял. Как все, а? Вот. Каберне. Все, 12, вот, да, вот. 12, все отлично. Офигеть, короче. Если у тебя какая-то болячка, у тебя после того, когда ты хочешь что-то выпить, у тебя стата падает. С этих, короче, того, что ты хочешь выпить. Капец, 60 часов играю, если не больше, и только об этом узнал. Прикольно. Так, детина, где ты там? Без бухла с тобой не разобраться, давай. Why won't Sarah listen to me? I mean, kinda. I just met her. The only reason I'm trusting you at all is because my mom and dad said Sarah was a good person. I know she probably wants to help me out, but I really wish she'd listen to my part of the story. I've been alone for a long time, and even when bad people visit, I've been safe. That still doesn't mean I should leave the only home I ever had, does it? Mom and Dad told me there was a whole universe out there, with thousands of planets. They showed me the maps and the star charts. У меня на корабле есть тебе Pretty подружка. cool, but well, it's also kind of scary. It would be hard to leave the only home I've ever known. Мы тебя в Парадис отвезем. Там пляж есть. Mom told me there were really bad people out there. Worse than the ones Да, I've already согласен. seen. But leaving Mom and Dad behind, it's really hard. Even though they're dead, I don't want to abandon them. I am safe. Those monsters can't catch me. They've tried, but I learned how to trick them. They're pretty dumb. And if bad people visit here, I know how to hide. I was even watching you when you landed. I bet you didn't even see me. This planet doesn't bother me. That's why I'm А not малая sure I need быстрее to говори, сейчас abandon my mom and бухло dad. испарится. Yeah, you're right. I never thought of it that way. I'm sorry I yelled at everybody. I know you and Sarah are just trying to help. I'm going to go get my stuff and then I'll board your ship. Не нужно было пить? Don't worry, Серьезно? I'll Ты stay out просто of the way так? until we get, well, wherever we're going. Камон. Ты в натуре? О. Сара, прикинь. Короче, можно было не бухать.
That poor girl. I hope we've made the right decision. Oh, I do hope that's true. We're ripping Sona from the only home she's ever known and casting her back into society. It's going to be difficult for her to adjust to the Так ты ж changes. сама захотела, чтобы мы Wherever ее she ends забрали. up, just Что ты ноешь promise теперь? me we'll check on her from time to time, please. Thank you. Look, before we leave Cassiopeia behind, I wanted to say one more thing to you. Perhaps at the overlook we passed on the way here? I promise it won't take long. Let's go. Ну давай, идем. Ты идешь с нами? А где твои шмотки? Где твои шмотки, мала? Let's talk another time. Lots of stuff to pack up here. Ты хочешь, чтобы я это все позабирал? Ну давай друга Вилли заберем. Что еще забрать? Тарелки там у нас есть. Цифровая рамка. Ну там родителей нет твоих. Ну что, игрушку я забрал твою, что тебе надо? На тебе игрушку. Let me get my things together, and we'll talk later. Книжки забрать какие-то? Ну давай книжки позабираем. Вдруг ты скажешь, что ой, там моя игрушка осталась, придите, заберите. Так, ну книжки я потом читаю, когда после стрима. Я всегда читаю. Так, и чё, и куда, и чё она хочет? Чё надо? Куда? Так, малая, ты с нами или остаешься? Ага, пошли. А куда дальше? А дальше куда? Я что-то не понял. А, прям туда наверх, тебя подождать, типа. О, ляськи-масяськи. Мы тут с тобой что, будем целоваться? Да? Мне шлем снять? А ну? Look, before we head back to the ship, I wanted to tell you how much of an amazing gift this has been. You had to push me to come out here, and if I hadn't have listened to you, the universe would probably have never known about that little girl. Mm-hmm. Oh, yes, absolutely. And it's all thanks to you. You know, this is the second time I've been on this world. And until this very moment, I never stopped to reflect at just how magnificent it was. Oh, look at this place. This is the reason I'm out here, exploring the stars. Worlds upon worlds, just waiting to have their beauty discovered. Shedding this burden of my past has finally allowed me to open my eyes, wider than they've ever been opened before. And it's all because of you. Ой, теперь можно флиртовать? Perhaps. I suppose we'll both have to think about that for a while now, won't we? Well, I suppose it's time to bid goodbye to Cassiopeia once again. This time, under much happier circumstances. Now, let's head back to Jemison. I want to give those gene tags you gathered to Admiral Logan and figure out what we're going to do with Sona. Так, понятно, короче. Не будешь ты целоваться. До свидания. Так, я не перегружен? Вроде нет. Дойти можем? After you, Captain. Так, стоп.
А малая с нами или нет? Надо проверить. Hello. Hello. Maybe we can talk later. Отлично. Супер. Чудесно. Все в сборе. Только надо корабль побольше. Так. Ой. И мы возвращаемся на Альфу. Здесь? You will be scanned as you enter the city. Please keep. Okay. What? Oh. Так. Something on your mind? Я так понимаю, мы... Можно ж на лифте или нет? На том же лифте можно. Ну ладно. Вроде можно было бы на том лифте. Там внизу скрывается. Hey, no funny stuff. Так, ну чё? А ну давайте разговаривать. Или мне надо с ним говорить? Вы будете говорить или нет? Those creatures killed UC citizens. They're not killing anymore. Будешь говорить с ним? Нет? Нет? Все, пока. Welcome back. Did you find your answers? Not only that, but we found someone there, alive. A child born from 2 of the crew that survived the crash. After her parents died, that poor girl spent years surviving on that hostile world, alone. We abandoned her, Admiral. We let her down. I'm sorry. I had no idea. How could we have possibly known? Yes, of course. I think we can all agree that this was another unfortunate circumstance of the colony war. What you'd call an unfortunate circumstance, I call a tragedy. You're absolutely right, Sarah. It is a tragedy. One thing that I can assure you is that the names of these men and women will never be forgotten. I'll see to it personally. Thank you, Admiral. Good luck to both of you. It's been an honor. Once we're done here, we should have a little talk with Sona. Poor thing's waiting for us at the lodge. Она в лодж. Она в лодж. Ну что, на сегодня, думаю, все. На таком классном квесте закончу этот стрим. Ну, игра, конечно, вау. Вау. Все козлы и идиоты, что захейтили эту игру. Она прям охрененная. Прям вау.
Все, спасибо, кто смотрел. Спасибо, кто не смотрел. Кто будет смотреть в записи, тоже спасибо. Напишите кто-то, пожалуйста, в комментах по поводу крафта этих манекенов. Где там материал найти тот, который кто не может найти? Может, кто знает? Может, кто-то не знает. Буду очень сильно благодарен. Все, всем спасибо и до нового стрима.